Rashmika ma'am. Hyderabad has been waiting for you. We've been waiting for you. You are our heartthrob. And especially that, जो अभी sir ने किया ना वो Korean heart emoji. We saw Ranbir Kapoor do that. So you are definitely influencing wherever you are. No, he's just teasing me, that's all. Really? That's very rude. He does that a lot. Come on. Really? Yeah, as in, I told him what it was, and Yeah. from then on, every time he sees me, this is what he does. So this How is cute. basically him teasing me. Cute. But there was education that happened here. Huh? A little. But my question to you is, what is that one thing that you've learned from Ranbir? If I may just, Yes. I think if I didn't tell you, I think one day Raha would tell you. Yeah. Absolutely, absolutely. Yeah. But what's that one thing that you've learned from Ranbir Kapoor? One thing I've learned from, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ నమస్కారం అండి. చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా ఈరోజు హైదరాబాద్కి వచ్చి మనము ప్రెస్ మీట్ చేస్తున్నాం అండ్ హైదరాబాద్లో మనము ప్రమోట్ చేస్తున్నామని చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా. అండ్ ఆల్సో మొత్తం టీం అంతా ఇక్కడ ఉన్నారు, కొంతమంది రాలేకపోయారు. సో ఐ హోప్ వన్ డే మనం అందరూ వచ్చి మిమ్మల్ని కలవచ్చు అని ఒక హోప్ ఉంది. అండ్ ఎనీవేస్, సో ఆన్సరింగ్ యువర్ క్వశ్చన్, సారీ ఐ టుక్ సమ్ టైమ్. One thing I learned from Ranbir, like in one of my press meet, I told you how he works. But other than that, I think the love that he carries for family, the love that he carries for fans, and the love that he carries for everyone he works with, I think that's very admirable. So I think that's one thing that I saw through the filmmaking, and that is something which I really respect. As in, like when you talk to him, you know that he's actually listening. He's not pretending to listen, you know. So that's something very special coming out of this man here. So I think that is one thing which I find admirable. That's so sweet. Thank you so much. Thank you so much. Dilraju sir. Yes. This is your We'll start the Q&A. Yes, that's okay. We'll start the Q&A. Let's. no. అందరూ అదే వేడిలో ఉన్నారు దిల్రాజ్ గారు. No, sir is right. Okay, we'll open the forum for other questions. Yeah, let's do that. Let's start with you, sir. Let us open, sir. Yes, let's start with you, sir. I am Nagendra Kumar, Chief Editor, iDream Channel. We all congratulate. 1 minute. We have been waiting for here for the last 2 hours with all the longing to see all of you. After the witnessing such a euphoria across the country for this film, really, we have been so excited to see all of you. But still, 2 hours time has elapsed. Still, she is not allowing us. Now we are taking the mic. And sir, తప్పదు సార్, తప్పదు సార్. నేను చెప్తా సార్, నేను యాక్చువల్లీ మిక్సింగ్ లో ఉన్న 3 రోజుల నుంచి డైరెక్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వచ్చిన. రైట్. కంజంక్టివైటిస్ వచ్చినట్టు అనిపించి కన్నదాలు పెట్టుకున్నా, స్టైల్ కోసం పెట్టుకోలేదు. ఓకే, నో డైరెక్ట్ వచ్చిన, నా వల్లనే లేట్ అయింది. నో ప్రాబ్లం. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we are wishing happy birthday Bhushan sir, and it is our privilege to have you on this particular and special day with us here. And the first question is to our Ranbir, and Yes, especially when you are doing this character, because this film is going to take the biggest, largest, hugest and allest openings possible. One minute. What is your really childhood with your father? Were there any special moments that helped you in taking the character? Yeah, I think so. I think I lost my father in the last few years, and I think everyone who loses a parent, they always feel that they never spent enough time with them. While I was growing up, my father was very busy. He was shooting most of the time, double shifts, triple shifts. He was traveling everywhere. So somewhere we always saw him with a lot of love and respect, but there was not a friendly relationship between us. We could not just sit and chat. And I really have that one regret in my life that, I wish I could be friends with my father. I wish I could share more with him. That's one regret I'll always live with. But I think the way Sandeep has written these characters, these complex characters of me, of Anil sir, Rashmika, Bobby sir, and everybody in this film, I think he makes characters so real on screen and makes them cinematic. So whatever you will see as an audience, you will connect with so many emotions, and you'll be like, wow, this also happened in my life. And I, as an actor, while I was performing these scenes, I felt that a lot. So I think a lot of the credit of this film, the attitude of characters goes to only one person, and that's SRV out here. And especially, what is your now
the special character given by God to you, that you are a father today with Raha. What is your experience and how are you spending your time with the? Are you Sir, sparing? I only want to spend time with her. I want to stop acting. I want to stop working. That's all I want to do. But I cannot do that. You know, I have to pursue my passion also. But it's very joyful. It's the most happy I've been in my life. When God takes away something, He also gives you something. And I'm very grateful that Raha has come into our lives. Thank you. Anilji, after a very long time you are coming to Hyderabad and you know reaching Telugu audience in Telugu language, dubbed by it. What is your special experience right now? You are just referring to that. Well, as you know, when we speak about father and son, obviously this film has, made me think about my father a lot also, and of course and my relationship with my son. So obviously, it's we hear this is very fictional, but we used our real life. Uh, we discussed a lot experiences, our moments with our father and son, and especially with my son also. And when I'm trying to reach out to my son, and sometimes I feel he's not been able to reach out to me, so that conflict. So I think that somewhere I think really was quite. When we were doing our scenes, subconsciously, I think for both of us, the layers were, and I knew Ranbir's dad very, very closely, and we are very close family friends since more than 60 years now. And he's like, like part of the family. So I know everything about the family, and he knows everything about my family. So it was somewhere there was a comfort level. So hats off to Sandeep, because casting is a very, very crucial part of a film. Very crucial part. And the way he's casted Ranbir in this film as the main protagonist, the animal, then the father, which is me. You can see that it doesn't look that there is a certain kind of, if you see, not because we both are Kapoors, but there is certain, ऐसा नहीं लगता कि किसी, you feel there is some connect is there, which also makes it very, very real. And of course, Rashmika, the way he's casted her, and she suits the role. She plays a character which, when you see the film, you have to wait and watch. I don't want to disclose much. And the master stroke was casting Bobby, so I think, you wonder why. And then, of course, there are other characters like Suresh Oberoi, Shakti Kapoor. I used to wonder. I said, there are so many filmmakers. They are such great actors. But sometimes what happens, it's a very ageist kind of a society. And there are such great actors in our industry. But they are little senior. But Sandeep is sensitive enough to understand that if they suit, I will cast them. And that's what he has done. That's why the film looks so fresh. There's Shakti Kapoor, there is Suresh Oberoi, Prem Chopra Saab. It's that they are great, absolutely great faces. People have loved them for years. And when they see them on screen, the film becomes like a home, like so much of warmth, I think you have to give him that confidence. Otherwise, nahi yaar ye purana ho gaya face, yaar, isko lo yaar, which is not correct. Talent is talent, and casting is casting. I feel that's very, very important. So, it's been I think it'll be a very, I just pray to God. I messaged him also. I said, 1st December, the film is releasing. We all need all your good wishes and prayers for the film. That all the hard work, it's been 5 years since Sandeep's film was not released. Which director does that? His film released in 2019, am I right? 4 years, sir. So, 6 years, sir. Sir, patience, na, sir. सब insecure हो जाते sir. सच्ची बोल रहा हूँ. 4 pictures sign कर लेते, 5 pictures sign कर लेते. Bobby has been working on this film. Ranbir has been working on this film. It's not easy, to do this. Because we all go through these kind of things. So this kind of commitment is there in the film. So I hope and I wish and I pray that all the hard work which the entire team has put in, sees results. That's my. సందీప్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ సందీప్ రెడ్డి గారు సార్ కుమార్ ఎన్ టీవీ సార్
మీ క్యారెక్టర్స్ మీరు క్రియేట్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ చూస్తున్నాము ఒకసారి అంటే అన్కంపేరబుల్గా ఉంటున్నాయి మీరు క్రియేట్ చేసే క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడు యానిమల్ చూసినా సరే మీరు క్రియేట్ చేసిన ఇంటెన్సిటీ కానీ ఆ డ్రామా కానీ ఒక వేరే ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంటుంది. మీకు ఎలా సాధ్యం అవుతుంది ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ని క్రియేట్ చేయటం, ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్తో ట్రావెల్ చేయటం? ఏమో సార్ అది ఎట్లా తెలియదు నాకు కూడా ఎట్లా సాధ్యం అవుతుందని. అది అంటే దాన్ని ఇంటెలెక్చువలైజ్ చేసి చెప్పలేను. కాకపోతే మనం ఏది తయారు చేసినా మార్కెట్ స్టాండర్డ్లో ఏం నడుస్తుంది అనేది ఒక కంపారిజన్ ఉంటుంది కదా, దానివల్ల మేబీ ఫాదర్ అండ్ సన్ స్టోరీ మామూలుగా చెప్తే చాలా వచ్చినాయి కదా, మొగ్లాజం నుంచి వచ్చినాయి చాలా స్టోరీస్. సో శక్తిగా సార్, సో ఇంకేదైనా డీపర్ కాన్సెప్ట్, డీపర్ కాంప్లెక్సిటీ ఉంటేనే యూనో పీపుల్ విల్ బీ వీ కెన్ హోల్డ్ దర్ అటెన్షన్, లేకపోతే బోర్ అయిపోతుంది కదా. సందీప్ గారు, క్యారెక్టర్ కాంప్లెక్స్ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ డ్రామా డీప్ ఉంటుంది కదా సార్, అంతే. సార్ దిల్ రాజు గారు మీకే సార్. ఫ్యామిలీలో చాలా వైలెన్స్ ఉంటుంది సార్. సందీప్ సార్ దిల్ రాజు గారు, దిల్ రాజు గారు సార్, ఇది యానిమల్కి నార్త్ సైడ్లో మాత్రం టికెట్లు మాత్రం రేట్లు బాగా ఉన్నాయి సార్. నాకు తెలిసి 2400 పైన ఏవో అట్లాగే ఉన్నాయి. మరి మన దగ్గర ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఏంటి దీనికి? మన దగ్గర ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ బుకింగ్ ఓపెన్ చేశాము. మొత్తం వరల్డ్ వైడ్గా ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసింది హైదరాబాద్లో. ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. సో థ్యాంక్ యూ. అండ్ అన్ని సినిమాలకు ఎలా ఉంటాయి అలాగే రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఉన్నాయి మన దగ్గర. Welcome you all in Sir, Hyderabad Sandeep city. garu. I have a question. Sandeep Okay, Sandeep you have garu. a question, let him- సందీప్ గారు సందీప్ సార్, బాలీవుడ్లో అంటే టాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్కి వెళ్ళిన నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. చాలా బాగా దూసుకెళ్తున్నారు సార్. ఆయన తర్వాత వస్తారు సార్, చెప్పండి. రాజమౌళి గారి తర్వాత దేశాన్ని అట్రాక్ట్ జనాలందరినీ ఒకవైపు తిరిగి చూసేలాంటి స్థాయి సినిమాని మీరు తెలుగువాడిగా అందిస్తున్నందుకు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాట్ చేస్తున్నాం. రెండోది మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మా బాలయ్య గారి సినిమాలో విలన్గా వేస్తే ఎలా ఉంటుందని కూడా అనిపిస్తుంది. ఈ పోస్టర్, మీ గెటప్ చూస్తుంటే బాలయ్య గారి సినిమాలో మీరు విలన్గా ఎదుర్కొంటే ఢీకుంటే ఎలా ఉంటుందని కూడా ఉంది. సో జోక్స్ అపార్ట్, బట్ ఇంత హై ఇంటెన్సిటీతో క్యారెక్టర్లు బిహేవ్ చేయడం, చాలా ఆ స్క్రీన్ మీద చాలా బలమైనటువంటి ఫోర్స్ని తీసుకొచ్చినట్టుగా తీసుకురావడం మీకు ఎట్లా పాసిబుల్ అయింది ఇదంతా? అదే సార్ సేమ్ క్వశ్చన్, కానీ ఏమో సార్ తెలియదు, నిజంగా తెలియదు. ఎట్లా చెప్తాం సార్ దానికి ఆన్సర్? ఇంకో 3-4 సినిమాలు తీసిన తర్వాత అడగండి సార్, అప్పుడేమన్నా చెప్పగలుగుతా. ఏమో సార్ ఇక చూడండి, చూసి చెప్పండి, వస్తుంది కదా. సందీప్ గారు ఇక్కడ సార్. సెకండ్ జీవి గారు, if you have to do animal with a Telugu hero in Telugu film, who is your choice? Anil Kapoor. Sir, I'm also willing to learn Telugu language. Welcome to industry already. మహేష్ బాబు గారు. Right. Okay, I have a question. Telugu dubbing చాలా బాగుంది. It looks like a straight film. That is really nice. సందీప్ గారు, ఇప్పుడు షాహిద్ కపూర్ గారితో కబీర్ సింగ్ అని, ఇప్పుడు రణబీర్ గారితో, ఈ ఇద్దరితో చేసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది? ఇద్దరిది అసలుకి ఆయనలో ఏం చూసారు, ఈయనలో ఏం చూసారు? అంటే ఒక యానిమల్ క్యారెక్టర్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ చూస్తుంటే ఇద్దరిది కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి దాంట్లో కబీర్ సింగ్లో కానీ ఇక్కడ ఇది కానీ. అంటే షాహిద్ కపూర్ గురించి ఎక్కువ చెప్పలేమండి, ఎందుకంటే అది రీమేక్, సో అది కంపారిజన్ న్యాయంగా ఉండదు. బట్ ఈయనతో వర్క్ చేయడం, నేను ఎట్లా చెప్పాలి, వయసులో నాకంటే 1 year చిన్న, లేకపోతే ఈయన ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ కాలు మొక్కాలి సీరియస్గా. అంటే చిన్న వయసులో ఉన్న వాళ్ళ కాళ్ళని దండం పెట్టదు అంటారు కదా. సో ఐ హ్యావ్ మజా వచ్చింది ఇంత పని చేయడం. అసలు ఈయనకున్న పేషెన్స్ ఇంకెవరికి లేదు, నేను అట్లాంటి పేషెన్స్ చూడలేదు. నెక్స్ట్ మనం తెలుగు స్టార్స్ కూడా చేయబోతున్నారు కదా, అంటే ప్రభాస్ గారు కానీ లేకపోతే అల్లు అర్జున్ గారితో కానీ ఇప్పుడు మహేష్ గారితో ఇంతే వైలెన్స్ వాళ్ళని కూడా చూపించబోతారా ఏంటి? వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? అప్పుడు చూద్దాం రాసిందంగా. Okay, I have a Sandeep question. garu. I have a question. Sandeep garu. First, welcome you all in Hyderabad city, and thank you, Rashmika, giving your mic first. And you're doing a great job explaining everything to your team. So big applause. I mean, big clap for her. The way she's coordinating and telling everything to Bobby and Ranbir. Bhushan sir, welcome you in Hyderabad. My question is to Bhushan sir. Sir. Is it how long you're coming after Hyderabad and getting all the team together in the South industry?
how you take it, this welcome and this movie in Telugu. And I wanted the first day when you met with Sandeep, what was in your mind about this movie? See, I know Sandeep from Kabir Singh because we produced the film together and he directed that film. And, when we were discussing about the next film which we will do together, that was Animal. So when he narrated me the idea, it was the one line he narrated me, it was father and son. And we all love our father so much. Like I personally miss my father and I love my father. And I start every film of mine with my father's name. So everybody has that kind of connection. And when I was saying yes to the script, yes, we will do this film together. So I was feeling the relationship which we all means experience with our parents, with our father. So that excited me and moved me a lot, and immediately I said yes, let's go with this. And since he's such a great filmmaker, so the kind of emotions he has brought into the film, when you will experience on 1st of December, then you will come to know that everything in the film is new. It's a father-son relationship film, drama, crime, everything is there, but all the scenes are never seen before. And I can see all the fathers are there. Bobby is a father. Bhushan sir is a father. New father. And Anil sir to full experienced. So, now grandfather. Handsome grandfather. So I just want I'm a one grandfather, line. What one line you think to give a message to yourself as a father? If it's related to this movie. Let's start with Anil. Anil Garu. Haji, yeah, tell me. As a father, you define yourself. I know you're such a cool father. Whenever I've interviewed your daughters, your son, they said we had the coolest father ever. So when coming to this animal role, and especially how you define yourself as a father and now grandfather. I think all fathers love their children, Yes. equally. But father and son, there is a sense of competition always. There's a sense of competition, in terms of, and both are in a way threatened with each other to a certain extent. And that is, and it's not, I'm not saying in a negative way, in a very, very positive way. And so that kind of, where there are times when the son is, looking up to the father, but still he wants to become bigger and better than the father. And the father also wants his son to be more successful than his son. But he wants he always feels the son should be like him to a certain extent and follow what he has done all his life and the way he has started from scratch and become a success. So he says he doesn't want him to make the same mistakes he has done. But he doesn't know that he has his own way of doing things. And we should let him be and be independent, make his own mistakes, and then find his own, what he feels is right and become a success. So that conflict is always there between a father and son. And Ranbir, you as a father. Just one line they have to complete. My question has not I was been supposed to say one line. I Yeah. spoke few more line. Oh, My love apologies. you. Yeah. Sandeep garu. Ranbir, Sandeep garu. I think Anil sir Hello? spoke for all of us. We all want to be father like him only. you Sandeep as a garu. father. So I just want to ask a question సందీప్ to గారు Bobby. సందీప్ గారు సందీప్ గారు, సురేష్ మీరు- గారు ఒక్క నిమిషం సందీప్ గారు గ్రీక్ ఫిలాసఫర్ అరిస్టాటిల్ చెప్పాడు సార్, ద మ్యాన్ ఈజ్ ఎ సోషల్ యానిమల్ అని. ప్లస్ ఆయన కొన్ని బౌండరీస్ కూడా పెట్టాడు, అంటే మనిషి ఇంకో మనిషి లేకుండా జీవించలేడు అని, అంటే ప్రేమ కోసమో దేనికోసం. ఆ పరంగా మీరు దీంట్లో ఏం చెప్పాలనుకున్నారు? అంటే యానిమల్ అని టైటిల్ పెట్టారు కదా, అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ అండ్ సన్ మధ్య ఉండే బౌండరీస్ అనేవి ఎంతవరకు ఉంటాయి రిలేషన్షిప్లో, అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఏ లెవెల్ వరకు ఉంటాయి? అంటే తన ఫాదర్ కోసం కొడుకు ఎంత దూరం వెళ్ళగలుగుతాడు అనేదే కథ, అంతే, సింపుల్. అండ్ ఆఫ్టర్ హీరో ఇమేజ్ ఉన్న తీసుకుని 200% యాక్షన్ హీరో ఇమేజ్తో ఈ సినిమా ఆయన రణబీర్తో చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు చెప్పడం ఎలా మీరు ఊహించి ఫస్ట్ మీరు తీసుకున్నారు? అంటే ఆయనకు సాఫ్ట్ ఇమేజ్ ఉన్న కొన్ని సీన్స్లో చూస్తే రౌద్రం చాలా బాగా కనిపించేది. మీరు రాక్ స్టార్ తీసుకున్న 1-2 సీన్లు ఉన్నాయి ఏ జవాని దివానీలో, మీకు ఒక యాక్షన్ హీరోలో ఉండే రౌద్రం ఉంది కళ్ళలో. అది ఊరికే ట్యాగ్ వేసిరు చాక్లెట్ బాయ్ సాఫ్ట్ ఏం కాదు, పక్కా అల్ఫా ఈడ, అర్థమైందా?
తర్వాత మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ సినిమా తెలుగులో సూపర్ సక్సెస్ కొట్టారు, తర్వాత బాలీవుడ్కి వెళ్ళిపోయారు, కంటిన్యూ అయిపోతున్నారు. నెక్స్ట్ ప్రభాస్తో తీయబోయే స్పిరిట్ సినిమా తెలుగులో తీస్తారా, హిందీలో తీస్తారా? తెలుగు హిందీ ఫస్ట్ బేస్ తెలుగు. రష్మిక, హాయ్. I have a question for Bobby sir. I have a question for Bobby sir. I have a question for Bobby sir, please. I have two questions. One for Bobby sir first. First of all, welcome to Hyderabad, and I'm really awestruck seeing all of you together in one frame. It's great. And Bobby sir, your family, like the Deols, have been doing really great this year, amazing. And today also happens to be your nephew's birthday, Karan. And my first question, like last week only it was revealed that you are playing a mute character in the film. Like, no, it was already revealed. So, and I just wanted to know when Sandeep SRV, when he came to you describing about your character, what was your initial reaction? Because you have never played a mute character earlier, I think. It's not been revealed. I think people are just imagining it because of me not speaking any lines and me doing this. But it is an amazing character. I mean, as I said earlier, it's once in a lifetime you get characters like this. And it was very challenging. And a lot of discipline because we had to remove our shirts, me and Ranbir. Yeah. So we had to really put in a lot of energy. We were staying in a hotel and we had to find out a way how to keep the gym open because it's England, and in England they have too many rules. Somehow we figured that out, and we had the gym open like 5 o'clock in the morning. And in the late at night, if we had a chance, we would come back and work out. So it was an amazing 5 days of work with Sandeep because Sandeep just inspires you. Being next to him only kind of inspires you to perform. I don't know, there's this connection with Sandeep. Sandeep gar. Amazing. Rashmika? My next question to RK. Rashmika. My last చెప్పండి sir. Just one more question, Rashmika. Bobby. Yeah. Okay, Rashmika, please go ahead. Sorry. Sorry, I'm so You sorry. are from sir. here. You are our. ఈ మధ్యన ఒకసారి So please go ahead. Thank you. ఈ మధ్యన ఎక్కువ మీరు సినిమాలో ఎంత సంచలనం సృష్టించారో డీప్ ఫేక్ వీడియోస్ అంత సంచలనం సృష్టించింది. అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఫస్ట్ టైం ఆయన రియాక్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ ఆయన రియాక్ట్ అయ్యారు, తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం రియాక్ట్ అయింది, ఎంతో మంది మీకు సపోర్ట్గా నిలిచారు. దాని గురించి మీరు చెప్పారు. దాని గురించి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఫిల్మ్ ప్రమోషన్ వల్ల ఫిల్మ్కి స్టిక్ అవుదాం, కానీ మీరు అడిగారు సో చెప్పాలి. దాని గురించి ఏం చెప్పాలంటే ఇది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుందండి, అందరికీ జరుగుతుంది. కానీ నాకు బచ్చన్ సార్ ఫస్ట్ సపోర్ట్ చేశారు. దాని తర్వాత అదొక అందరూ అంటే ఇండస్ట్రీలో, మన సౌత్ ఇండస్ట్రీలో, నార్త్ ఇండస్ట్రీలో అందరూ సపోర్ట్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేశారు. సో నేను ఒక్కటే ఫస్ట్ టైం చూసేటప్పుడు ఎఫెక్ట్ అయింది, కానీ ఇది నార్మల్ అయిపోయింది. దట్స్ ఆల్సో స్కేరీ. అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ నార్మల్. కానీ చూసి 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 నార్మల్ అయినప్పుడు మేమేం చేయవచ్చు అంటే మనం రియాక్ట్ అవ్వచ్చు, కానీ ఎవరు వింటారు అని అదొక ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఇండస్ట్రీలో అందరూ సపోర్ట్ చేయడం చూసి అంటే ఓకే ఇది నార్మల్ కాదు, అంటే రియాక్ట్ అవ్వాలి. మన ఇండస్ట్రీలో అందరూ సపోర్ట్ చేసి రియాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇప్పుడు లీగల్ యాక్షన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇట్ మేడ్ మీ ఫీల్ సేఫ్, ఇట్ మేడ్ మీ ఫీల్ సెక్యూర్. And I want to tell all the girls out there that this is not normal. You don't have to keep quiet for something. When something is affecting you, you don't have to keep quiet. You can take support, you can react, and people will support you. It's a good country that we live in. So, yeah. So I just want to continue the Bobby question, please, if you don't mind. Yeah, Bobby, I just wanted. Sorry, sir. Can I? So it was a wonderful interview, Karan Johar, and it was wonderful seeing you both, and you were very emotional. This film seems to have kind of made up जो बाकी कुछ जो भी कसर था वो पूरा हो गया समझ रही हूँ मैं. So please tell us about your experience, and because this was something that it was like chappar phad ke kind of a thing you said. You know, I've seen Sandeep's work and I always wanted to work with him, and never imagined him ever calling me, hoping he would call me, but never imagined in that sense that he would actually call me. And I was so excited, and then when he met me, he showed a picture of mine which was clicked years back, and he said, I want you because of this expression in this picture. So I was like, yes, you know, I mean, you'll get it from me, the expression. And then finally it happened, but I had to just wait a few years because COVID happened and things got delayed. And as Anil was just saying, I had to wait a little longer to finish the film, but those 20 days of being in the film shooting was the most memorable days for me, because the last day when I woke up, I just felt so sad that I won't be meeting the whole team again
unless when the film releases. So that's how much I love being on the sets of Animal. Sandeep Garu. Do you remember those days you worked with the legend Bapu Garu and at your early days? Do you remember? Every moment, every second I remember. I am sitting here because of him. Sandeep Garu. Sir, we are so proud of you for what you have achieved. My question ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ రైటర్ కానీ ఫిల్మ్ మేకర్ కానీ వెన్ ఒక పేపర్ మీద పెన్ పెట్టినప్పటి నుంచి ఒక షార్ట్ తీసినప్పటి నుంచి దే విల్ లవ్ ఎవ్రీ బిట్ ఆఫ్ ఇట్. ఆబ్వియస్లీ అంత ప్రేమించబట్టే మీరు యూ కెన్ మేక్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కదా. బట్ వెన్ ఏ డైరెక్టర్ టర్న్స్ ఇన్ టు ఎన్ ఎడిటర్, ఆబ్వియస్గా ఒక రకమైన ప్రతి ఫ్రేమ్ మీద ఒక రకమైన సెల్ఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఉంటుంది కదా. ఆ సెల్ఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల ఒక ఎడిటర్ మెర్సిలెస్గా ఎక్కడైతే ఒక సీన్ చాప్ చేయాలనుకుంటున్నాడో అలాంటి సీన్స్ చాప్ చేయలేకపోవడం అనేది ఏదైనా ఉంటుందా? అలాంటి వాటి వల్లే ఇంత రన్ టైం వచ్చిందా? అలాంటి డెఫినెట్గా ఉంటుంది. ఆబ్జెక్టివ్ లూజ్ అవుతాం అప్పుడప్పుడు, సెల్ఫ్ ఇంటెలిజెంట్ అయిపోతాం. తర్వాత ఒక చిన్న గ్యాప్ ఇచ్చి చూసుకున్న తర్వాత తెలుస్తుంటుంది ఎక్కడెక్కడ ఇది అనవసరం అని చెప్పి. అండ్ అది కష్టమే, బట్ విచ్ ఇస్ నాట్ నీడెడ్ అంటే తీసేయాల్సిందే ఇంకా. సార్ బట్ ఇప్పుడు ఐరిష్ మ్యాన్ లాంటి సినిమా ఒకటి వచ్చింది మనకి డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైంలో వచ్చింది కదా. దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ సే దట్ ద మూవీ ఈజ్ గుడ్ అండ్ రిమైనింగ్ పీపుల్ వాట్ దే సే ఇస్ దే డిడ్ నాట్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ లెంతీ. ఎవరో బ్యాడ్ అనరు. బట్ ఇలాంటి సెల్ఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అయిపోయే టైంలో అలాంటి సినేరియోస్లో కూడా యూ కెన్ ఈవెన్ వాక్ ఇన్ కదా. దీనికి అట్లా ఉండదు, అందరం నచ్చుతుంది. ఓకే సార్. అండ్ వన్ మోర్ అండ్ చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే యానిమల్ అనే స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ మహేష్ గారికి చెప్పారేమో అనుకుంటున్నారు. ఆయనకి చెప్పింది ఇదే స్క్రిప్టా? ఒకవేళ ఇది కాకపోతే ఆ స్క్రిప్ట్లో కూడా ఇంతే వైలెన్స్ ఉండేదా? మీరు చెప్పిన స్క్రిప్ట్ అది దాని పేరు డెవిల్. క్యారెక్టరైజేషన్ కొంచెం ప్యారల్గా ఉంటుంది కానీ ఇది కాదు, అది వేరే. ఓకే, అంతే వైలెంట్గా చూపించేవారా? అది ఇంకొంచెం ఎక్కువనే ఉండింది కానీ అది అనుకోకుండా కుదరలేదు అంతే. అది థ్యాంక్ యూ సార్. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్. మహేష్ గారు రిజెక్ట్ చేశారని రిజెక్ట్ చేయలేదు, అది కుదరలేదు అంతే. వి ఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. దిల్రాజ్ గారు. हाँ जी, हेलो, गुड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. हेलो, हाय, नमस्ते और गुरपुरब की आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ. एंड आई कैन गारंटी ये 1 दिसंबर को फिल्म हर किसी के लाइफ का हिस्सा बन जाएगी. और आज ये हिस्ट्री में हम सब हैं एंड एवरीबॉडी नॉट रियलाइजिंग कि सच अ बिग हिस्ट्री दिस गोइंग टू मेक. और हर एक चीज 3 मिनट 33 सेकंड की सही जो ट्रेलर है. Bobby sir, आप जब वो रो रहे हो ना, not bloodshed, you made me cry. Rashmika, your interaction with Ranbir, with Arjun is like amazing. Bhushan sir, सारे गाने is amazing. Ranbir, we just love you. And today I'm being fearless in front of everyone. I love you a lot. And it just makes कि express करना बहुत ज़रूरी है. Of course, इसमें बहुत सारे पहलू हैं. But Sandeep sir, I have to ask you, जब आपके actors, like for example, जब हम corporate world में काम करते हैं और कुछ अच्छा करते हैं, so we get a pat on our back. So when Ranbir or when Anil sir or when everybody does a scene in the movie, तो रणबीर किस जब कोई सीन हुई तो संदीप सर did you just go and pat on the back and say कि क्या शॉट किया है? And Ranbir, did you pat on your back by saying wow this instinct character मैंने क्या किया है? सीटी बजाते हैं, ताली बजाते हैं. क्या बात है? होता है यार. So any particular scene अगर आज आप बता सके? बहुत है भर की है. And any message Ranbir that you want to give out? You have to see that trailer how it started now between father and son. You have to see that. Wow, would love to. Would love to. And I know I'm non-stop and I'm not going to stop here. Give the answers, questions to everyone, but love you all. Ranbir, just one last question can I ask? सब जनता के लिए एक मैसेज कि हम 1 दिसंबर को ये मूवी जरूर जाए. Any message for entire world out there? वो क्या होगा? मैं रो लूँगा, ऐसा नहीं है. नहीं, अभी तो ट्रेलर आउट है, फिल्म के गाने आउट है. आई थिंक द ऑडियंस हैज ऑलरेडी डिसाइडेड. वी हैव दैट काइंड ऑफ ट्रिमेंडस एक्साइटमेंट एंड बज अराउंड द फिल्म. हम यही वादा करते कि हमने बहुत दिल से काम किया है, दिमाग से किया है, रूह से किया है. जो कुछ है हमारे तन बदन मन में सब लगा दिया इस फिल्म पे. तो प्लीज़ आके हमारी फिल्म देखिए 1 दिसंबर को एंड हैव द ग्रेटेस्ट टाइम एट द सिनेमास. आप रेडियो से हो? साउंड Hi, Ranbir here. I'll come to you, sir. Hi, Ranbir. This is Lokesh from Gulted.com. Hi, Lokesh. Actually, every Telugu hero who is going there to Bollywood, they are dubbing for themselves. Most of them actually these days.
But now that this is your first Telugu film, you know, a straight Telugu film, of course, a Hindi film, but also being raised in Telugu. Why didn't you dub for yourself? Why did you took so much time? I think we tried, Sandeep, but he said very clearly that when I am speaking Telugu dialogues, there is a North Indian accent to it. And we didn't want the audience, the Telugu speaking audience, to get distracted by that. But it is definitely something I will be more conscious about. Maybe next time I do a film which will appeal to a larger fan base. But I'm just happy that even though I haven't dubbed, but the kind of love and warmth that we are receiving from the Telugu-speaking audience, it's really heartwarming, and we're very grateful for that. Rashmika ఆ పర్ఫార్మెన్స్ రిప్లికేట్ చేయలేం, Rashmika ma'am. అది మెయిన్ రీజన్. ప్లస్ టైం బాబడుతుంది. Last question. All right, thank you so much. And one more thing. Hello, you're one second. answering your question. My first film, because I must remember the great S.P. Balasubramaniam. He has dubbed dubbed you. for me He has for dubbed for you. Vamsaraksham. Balasubramaniam ji. Yes. May his soul rest in peace. Great guy, great talent, we miss him. Rashmika ma'am. Sorry, 1 second. Sir is asking a Ma'am, question. ma'am. Bobby sir. Rashmika ma'am. 1 minute, sir. సినిమాతోటి Hi. జాక్పాట్ కొట్టారు అనుకుంటున్నాం. ఈ సినిమాతో మంచి జాక్పాట్ కొట్టారు అనుకుంటున్నాం. నేను అర్జున్ రెడ్డి మిస్ అయ్యాను. మిస్ అయినప్పటి నుంచి నేను ట్రై చేస్తున్నా సందీప్ సినిమా పట్టుకోవాలని. థ్యాంక్ యూ భూషణ్ జీ, ఆప్కా బర్త్డే గిఫ్ట్ మేరకు దియా ఆజ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రణయ్ గారు ఈ సినిమా అనుకున్నప్పుడే 80% కావాలని వెళ్ళి ప్రణయ్ దగ్గర అండ్ భూషణ్ గారి దగ్గర కూర్చొని తీసుకొని వచ్చేసాను. వాళ్ళిద్దరు నమ్మి సినిమా మన చేతిలో పెట్టారు. తెలుగులో డెఫినెట్గా వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తానని నమ్ముతున్నాను. ట్రైలర్ చూసాక అది నాకు ఇంకా డబుల్ అయింది. ప్రణయ్ రెడ్డి గారు, ప్రణయ్ రెడ్డి గారు, తెలంగాణ తెలుగు టోటల్ తెలుగు స్టేట్స్ లో ఎన్ని తెలుగు స్టేట్స్ లో పెద్ద స్టార్ సినిమా ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది తెలుగులో నంబర్ రేపు చెప్పేస్తాము. పెద్ద రేంజ్ లో రిలీజ్ ఉంటుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ బిగ్ రేంజ్. మన స్టార్ సినిమాలు తెలుగు స్టేట్లో ఎలా రిలీజ్ అవుతాయి ఆ రేంజ్ లో రిలీజ్ అవుతుంది. ప్రణయ్ రెడ్డి గారు, మీ బ్రదరు అర్జున్ రెడ్డితో ఇక్కడ హిందీలోని 2 చోట్ల సెన్సేషనల్ క్రియేట్ చేశాడు. అండ్ ఈ బ్రాట్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెస్టేజ్ టు అస్ యాజ్ వి తెలుగుస్. అండ్ హీ రీచ్డ్ సచ్ ఎ పినాకిల్ ఇన్ నార్త్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి అసలు హయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్, టికెట్స్ ఎక్కడో ఉన్నాయి. అసలు ఈ సినిమా ఫ్యూచర్ని మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది సార్ మీ బ్రదర్ తీసిన సినిమా మీద? ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్. చాలా మంచిగా వచ్చింది సినిమా. Okay. సినిమా హిట్ అయిద్దని తెలుసు, బట్ అది ఏ లెవెల్ పోతుంది అనేది ప్రజలు డిసైడ్ చేస్తారు రేపు రిలీజ్ అయినాక. బట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్ విల్ డూ వండర్స్ ఎట్ బాక్స్ ఆఫీస్. చిన్నప్పటి నుంచి మీ వెనకాతలే పెరిగాడు కదా ఆయన. అసలు ఈ సినిమాల్లోని వైలెన్స్ కానీ, అసలు ఆ ఇంటెన్సిటీ కానీ, అదేదో వేరే టాంజెంట్స్, ఎవరు టచ్ చేయని టాంజెంట్స్ కానీ, ఇవన్నీ ఎట్లా అసలు వాట్ ఈస్ ది సైకాలజీ అండి మీరు స్టడీ చేసిన ప్రకారం? ఈజ్ అ వెరీ ఎమోషనల్ ఫెలో. ఓకే. చిన్నప్పటి నుంచి ఏదున్నా చాలా ఇంటెన్సివ్, ఏది చేసినా ఇంటెన్సివ్గా చేస్తాడు. వైలెన్స్ అంతేం చేయలేదు, బట్ హీఈస్ వెరీ ఇంటెన్సివ్ పర్సన్. సో అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది స్క్రీన్ మీద. ఇంటెన్సిటీ ఆయనకి ప్లస్ అవుతుందని నమ్ముతున్నారా? ఏది చేసినా చాలా సిన్సియర్గా చేస్తాడు ఎఫర్ట్. సో అది మీకు స్క్రీన్లో కనబడుతుంది. ఓకే. Rashmika ma'am, all the very best, sir. All the very best. All the team, all the very best. Rashmika ma'am. Guys, I know we want to ask a lot of questions. We have to close the forum right now. 1 second. Please ask. Rashmika ma'am, this is Chendu, anchor. This is Chendu, anchor from Filmy Hand. So, and all the best. So, మీ క్యారెక్టర్ అన్ని కూడా మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు. I hope you like the movie. అండ్ మంచి పర్ఫార్మర్. Thank బట్ you. ఇంత చేస్తున్నా కూడా ఎక్కడో అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న మీమ్స్ ఆర్ ట్రోల్స్ అనేవి మీ మీద వస్తూనే ఉంటాయి. సో వాటిని ఓవర్కమ్ చేసి ఎలా వెళ్తారు? అండ్ రీసెంట్ ఇష్యూ, సారీ ఈ టైంలో అడగకూడదు, అండ్ డీఫేక్ గురించి ఆల్రెడీ అడిగారు, బట్ చాలా మంది సెలబ్రిటీ ఎలా మీకు సపోర్ట్ చేశారు, అండ్ తెలుగు మీడియా కూడా అలాగే సపోర్ట్ చేసింది. సో దానికి మీరు ఏం చెప్తారు? I think I've gotten a lot of support and I'm really grateful. Kani sir already answered ichina, so I'll stick by the answer. And I think memes and trolls and everything for any actor, any personality, public figure, or in cricket or politics or actors, or I think it's happening even in school, colleges, and me madhyalo kuda maybe it's happening. So I think it's a very common thing, but it's how you perceive it. So that's on us. Thank you. Thank you so much. Can we have a huge round of applause for the animal team? One last question. Hi Ranbir, I'm a huge fan of you. 1 minute. Guys, I'd like to call the very dynamic Shiv Chanana sir on stage, someone who's been pulling strings from behind for the film Animal. Shiv Chanana sir, can we have a huge round of applause? సురేష్ గారు గ్రూప్ ఫోటో. Now, సురేష్ గారు ఒకసారి గ్రూప్ ఫోటో అండి. let's have the group photo now. సార్ ఇందాక సరిగ్గా రాలేదు.
Okay, thank you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bhushan sir. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless dear Bhushan sir. Happy birthday to you.